అవును భాయ్, ఇదంతా కాదు. ప్రాక్టికల్గా SAP SD అంటే ఏంది? సింపుల్గా చెప్పండి. See, in simple terms, SAP SD రెగ్యులర్గా డే టు డే యూజ్లో ఎలా అవుతుందో చెప్తాను నేను. ఓకే, సో యూ గో టు షాప్, రైట్? యూ గో టు షాప్. సో వాట్ యూ డూ ఫస్ట్? టు go and pick the product that you like, correct? And you go and place an order. Correct. As soon as you place an order, the person who's sitting in the counter, what he does, he enters that product, take your customer ID, right? For example, let's say he'll ask basic information, your contact number or email ID, whatever it is, basic information. అడిగిన తర్వాత then he will enter the product what you selected. అది ఎంటర్ చేయగానే ఇప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత ప్రైస్ ఉంది, ఎంత డిస్కౌంట్ ఉంది, ఎంత ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఏమైనా చార్జెస్ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ తనకి ఆటోమేటిక్ గా రావాలా, రైట్? యు ఆర్ ఎట్ ద కౌంటర్ కదా, యు ఆర్ ఎట్ ద కౌంటర్. సో హీ కెనాట్ కీప్ ఆన్ క్యాల్కులేటింగ్ ఈ కస్టమర్ డిస్కౌంట్ ఎంత, ఆ కస్టమర్ డిస్కౌంట్ ఎంత, ఇంత క్యాల్కులేట్ చేసే టైం ఉండదు. కస్టమర్ క్యూ ఉంటుంది, రైట్? సో ప్రోడక్ట్ ఎంటర్ చేయగానే నీ కస్టమర్ ఐడి సెలెక్ట్ చేయగానే మొత్తం డీటెయిల్స్ అయిపోయి ఇన్వాయిస్ ప్రింట్ అవ్వాలా, రైట్? సో అది సెటప్ చేయాలి అంటే SAP SD అనే మాడ్యూల్ యూజ్ అవుతుంది. SAP SD మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ కి ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంత ప్రైస్, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలా, ఏం చార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ప్రైజెస్, ప్లస్ ఎంత ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఉంటే GST, బయట కంట్రీస్లో ఉంటే VAT లాగా. సో ఇలా ఎంత చార్జెస్, ఇప్పుడు లోకల్ ఉంటే ఒకటి, రైట్? అవుట్ సైడ్ ఉంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టేట్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ GST క్యాల్కులేషన్, రైట్? సో ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ ఆటోమేటిక్గా అయ్యి దెన్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ దట్, రైట్? సో దట్ డెలివరీ షుడ్ ఆల్సో బి డన్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు డిస్పాచ్ ద గూడ్స్. అవును, అంటే నువ్వు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ ఆర్ క్యారింగ్ ద గూడ్స్. గూడ్స్ క్యారింగ్ చేసినప్పుడు ఆ స్టాక్ అనేది నా ఇన్వెంటరీ నుంచి తగ్గిపోవాలి. తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఉంటుంది, ఆ వాల్యుయేషన్ కూడా తగ్గిన తర్వాత ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది ఐ షుడ్ ఇష్యూ ఆన్ యువర్ నేమ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్వాయిస్ ఐ విల్ కలెక్ట్ ద పేమెంట్. నాకు వాట్ ఎవర్ ద పేమెంట్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ దిస్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ రెఫరెన్స్ ఫర్ యువర్ పేమెంట్. సో ఇవన్నీ సెటప్ చేయడానికే SD యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కౌంటర్, that experience is developed by the SAP module, SD module especially. Because of the setup that we have done, you are getting that seamless experience. The moment when you place your product at the counter, they are immediately scanning the product and giving you the accurate price and shipping you the goods with the proper invoice. బిల్లింగ్ చూసుకుంటాము, ఇన్వెంటరీ చూసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ, చాలా బిజినెస్ మొత్తంలో ఎన్ని చోట్ల ఉండాలో అన్ని చోట్ల కవర్ చేస్తారు. End to end, from starting from even let's say now I'm talking about the purchase, right? For example, let's say you called a company to check some product. Hey, do you have this product, right? You are inquiring it. I can capture that inquiries as well. Then inquiry అయిపోయింది. ఇంక్వైరీ అయిన తర్వాత మొన్న కాల్ చేశాను, ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు చెప్పారు, ఒక రఫ్ కొటేషన్ ఇస్తారా? You ask for it, right? I give you a rough quotation as well. Rough quotation ఇస్తాను. ఆ కొటేషన్ బేస్ మీద you collect quotation like this from multiple people, right? Different vendors దగ్గర you will collect the quotation. So after collecting the quotation, you will finally see that okay, this company is giving me the best, right? From a price point of view, quality point of view, durability point of view, everything. And then you finally call up, hey, you send me a quotation last time, can you please take that reference of quotation and create an order అంటారు. అనగానే ఆ కొటేషన్ రెఫరెన్స్ నేను ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ప్రతిదీ కస్టమర్ ఎండ్ టు ఎండ్ జర్నీని క్యాప్చర్ చేయగలం. కస్టమర్ జర్నీ ఏ కాకుండా ప్రోడక్ట్ జర్నీ కూడా. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవాలా. వేర్ హౌస్ వాళ్ళు ఈ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ డెలివరీ బేస్ మీద పికింగ్ చేయాలా, ప్యాకింగ్ చేసి తర్వాత షిప్ చేయడము. షిప్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ద గుడ్స్ ఆర్ షిప్డ్ ఇన్వాయిస్ చేయడము. So what I just explained you is a counter sale. అంటే you walked into a store, you placed an order, you are carrying the goods. అది e-commerce అయితే ఇంకా ఎక్కువ. అది ఒక సినారియో. e-commerce అనేది ఇంకొక సినారియో. e-commerce where you are placing an order online లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయగానే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆన్లైన్ లో యూ సీ అ పోర్టల్, బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో SAP సిస్టమ్ ఉంటుంది. SAP సిస్టమ్ లో ఈ సేల్స్ అనేది SD మాడ్యూల్ రన్ అవుతుంది. అంటే as soon as you place an order on e-commerce, it will immediately get into SAP system. ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆర్డర్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఓవర్ నైట్ గా ఒక డెలివరీ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ డెలివరీ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ వేర్ హౌస్కి వెళ్తుంది. వేర్ హౌస్ వాళ్ళు మొత్తం పికింగ్ ప్యాకింగ్ చేసి దే విల్ షిప్ ద గూడ్స్ టు యూ. వన్స్ దే షిప్ ద గూడ్స్ దే జనరేట్ అన్ ఇన్వాయిస్, రైట్? అండ్ యూ పే ఇట్. అదొక ప్రాసెస్. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ పే ఇన్ అడ్వాన్స్ లో పే చేస్తారు, రైట్? అడ్వాన్స్ లో పే చేసిన తర్వాత సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పేమెంట్ ఐ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఆర్డర్ అండ్ ఐ కంప్లీట్ ద షిప్మెంట్. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ B2C process, right? You are a customer to me and I am business. So likewise, SAP is primarily used for B2B world, where business is done on credit basis, right? For example, you are paying me upfront, right? When you are going to the counter, you are paying me upfront, but business ala kaadu, right? It all runs on credit basis, right? 30 days credit, 60 days credit, right? So our businesses ke primary ga use chestam. Akkada entante bulk lo untayi orders, B2B.
B2B business, business to business. For example, I'm delivering to, let's say, I'm a bakery business. I'm delivering to DMart. I'm delivering to Reliance, right? Right. So they are entities, right? అవును. So I'm delivering them in no bulk. రైట్. So I'll generate lakhs of business Huge with them, quantity లో huge quantity low, the revenues in a high amount, right? So that for that I give them on a credit term basis. So ila different variations. In short, ఏంటంటే whatever the process that you see in your regular world, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసాము, మనకి డెలివరీ వచ్చింది, షిప్మెంట్ వచ్చింది, నేను ఇన్వాయిస్ పే చేస్తున్నాను, వేర్ ఎవర్ యూ సీ, రైట్, that majority of world's top 800 so Fortune 500 companies lo 80% of the companies using SAP as their software. So front end lo if you are seeing some other tool, but back end it is SAP system which is రైట్. supporting their Integrated, end-to-end business model. ఓ నైస్, వెరీ నైస్ అన్న.